to the priest of Jesus Winner Ministry Church, Nathan Kirimi. This is after the security department urged those with firearms to surrender them to police station or at a church. Speaking at the Meru police station, Pastor Nathan Kirimi praised the action, saying it was an act of bravery which should be embraced by many who possess firearms against the law. The police commander in Menti North, Ezekiel Chepkwony, has confirmed receiving the weapon and has issued a warning to those who own weapons illegally to surrender them to the police station. Mimi ni mhubiri wa Injili, naitwa Prophet Nathan Kirimi, na huwa nahubiri Injili ya Kristo yenye rehema na huruma. Na kama nilivyokuwa kwa kazi yangu kwenye mahubiri ya kwangu, basi kati ya watu wale wanaokoka Jumapili, kuna mmoja aliweza kujisalimisha na akaweza kusema kuna silaha amekuwa nayo kwa muda na anataka kuileta kwa mikono yangu. Na mimi nikaileta hapa kwa station, na afisa wetu wote wakiongozwa na kiongozi wetu OSPD waliweza kuipokea na iko mbele ya serikali sasa. Mkubwa wetu amesema wanaweza surrender kwa ofisi za serikali na hakuna hatua watachukuliwa ya kuadhuru. Ya pili, wakanjiona kuwa hawana security na hawana roho ya kuenda kusarenda kwa kituo chetu cha polisi ama vituo vyetu vya serikali, wapeleke kwa makanisa. And I'm also giving a warning to those who are still out there with illegal firearms that their days are numbered, and very soon we shall catch up with them. My appeal to the community, whoever, if you know somebody who is having an illegal firearm, please come forward, inform us, and we shall take it in confidence